Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear learners and viewers? I hope you all are well by the mercy of Almighty Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, I am also very well. Okay, dear learners, at the beginning of our class, I want to give thanks to the Minister of Education and our head who have arranged your online class for the betterment of you. Okay, dear learners, uh, at the now I want to welcome you my class. Okay, now dear learners, get ready and take all the necessaries so that we can carry on our class. Okay, as usually this is Mohammed Sultan Covid, Assistant Teacher English, Junaidah Government High School, and our discussion topic is today English second paper for class 7 to class 10. Okay, now without any delay, now we can start our class. Now let's enjoy the class. Okay, here this is an image. Okay, what can you see here? Okay, of course, the person is a doctor. Okay, look at the sentence here. No other doctor is as clever as he. Okay, there is another sentence here. He is a clever doctor. Okay, the meaning of the two sentences are almost same, but the structure is different. Okay, look, there is another sentence. He is the cleverest doctor. So all the three sentences are structured in different three ways, but the meaning are almost the same. Okay, now there is another image here, and look at the sentence. Very few doctors are as clever as he. He is one of the cleverest doctors. Okay, so there is another sentence, and the structure of the sentence is a little bit different from the first structure. Okay, and here the two sentences and the meaning of the two sentences are same, but the structure is different. Okay, now if we follow the structure of all the sentences here, so I think, dear learners, you have already guessed what we are going to teach or what we are going to learn today and what is our today's lesson. Okay, transformation of sentence, obviously, and our topic is positive to superlative. Okay, now our learning outcomes. At the end of the lesson, we will be able to identify the structure of sentence of changing positive into superlative and change positive to superlative. Fine. Now let's enjoy the class. Okay, here, how to change simple positive to superlative. Look, how to change simple positive. Okay, now look at the sentence here. Okay, here is an image. What is this? This is Eiffel Tower. Fine. Look, Eiffel Tower is a tall tower. Eiffel Tower is a tall tower. This is a very simple positive sentence. Yet there is no S. So how can we change this type of positive degree to superlative? Okay, here, look at the sentence, the superlative form. Eiffel Tower is the tallest tower. So, look, the subject of these two sentences are the same. That means the subject of positive degree will be remained the same. Okay, then the verb will also be remain the same, and then you will add the or the, then the superlative form of adjective and the rest of the sentence. So in this way you can change a simple positive into superlative. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, যদি কোনো পজিটিভ ডিগ্রি এই রকম স্ট্রাকচারে থাকে, কেমন সাবজেক্ট ভার্ব আর্টিকেল, তারপরে একটা অ্যাডজেক্টিভ থাকলো, তারপরে নাউন সহ অন্যান্য অংশ যদি থাকে, দেখতে হবে কোনো পজিটিভ ডিগ্রিতে যদি কোনো এস না থাকে বা কোনো পজিটিভ ডিগ্রি যদি নো আদার দিয়ে শুরু না থাকে বা ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু না থাকে, তাহলে সেই জাতীয় পজিটিভ ডিগ্রিকে আমরা সুপারলেটিভ যখন করব তখন কিভাবে করব? ওই পজিটিভ ডিগ্রি যে সাবজেক্টটি থাকবে সেই সাবজেক্টটি আমরা বসাবো, যে ভার্বটি থাকবে সেই ভার্বটি বসাবো এবং ভার্বের পরে একটা দি যোগ করব বা দা যোগ করব। তো তোমরা ইতিমধ্যেই জানো কখন আমরা দি বলবো আর কখন আমরা দা বলবো। যদি এই
দি বা দা এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেই ওয়ার্ডের প্রথমে যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড থাকে বা কনসোনেন্ট লেটার থাকে, তাহলে আমরা সেটার আগে কি করব, দা ইউজ করব, দা উচ্চারণটা করবো, সরি। এবং যদি ওই দি বা দা এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে তার প্রথমে যদি ভাওয়েল সাউন্ড থাকে অথবা ভাওয়েল থাকে, লেটার এ ই আই ও ইউ, এইগুলো যদি থাকে, তাহলে আমরা সেটি এইচ ই এর উচ্চারণটা কি করব, দি। নাইস। তারপরে কি করতে হবে, আমার যে অ্যাডজেক্টিভটা থাকবো, এই অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম। ইউ নো হাউ ক্যান উই ফর্ম অ্যান অ্যাডজেক্টিভ টু সুপারলেটিভ? To form an adjective to superlative, if the adjective is formed with monosyllable, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভটা যদি এক সিলেবল বিশিষ্ট হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা ওই অ্যাডজেক্টিভের শেষে ইএসটি অথবা আইইএসটি যোগ করব। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এখন একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে কখন আমরা আইএসটি যোগ করব, যখন ওই অ্যাডজেক্টিভের শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং ওয়াই এর আগে যদি একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হয় বা কনসোনেন্ট থাকে, কি থাকে, কনসোনেন্ট, তাহলে আমরা ওয়াই উঠিয়ে দিয়ে ওই জায়গায় আইইএসটি যোগ করব। ক্লিয়ার? আর যদি ওয়াই না থাকে এবং এক সিলেবল বিশিষ্ট হয়, তাহলে শেষে ইএসটি যোগ করব। আর অ্যাডজেক্টিভটি যদি একাধিক সিলেবল বিশিষ্ট হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা অ্যাডজেক্টিভের আগে মোস্ট যোগ করব। কি যোগ করব? মোস্ট। হ্যাঁ, এবার ওই অ্যাডজেক্টিভের পরে ওই সেন্টেন্সের যে বাদবাকি অংশ থাকবে আমরা সেটাই বসিয়ে দেবো। সো হিয়ার the superlative form of the positive, simple positive here is Eiffel Tower is the tallest tower. Okay, now the structure here, look, subject plus verb plus the plus superlative form plus extension. I think you have understood the rules and the structure of how can we change a simple positive to superlative. Am I clear? Fine. Okay, dear learners, now there is another sentence. It is a long tower. It is a long tower. So what would be the superlative form of the sentence? Think just a minute. It is a long tower. So the superlative form of this sentence will be, it is the longest tower. Okay, the subject it is used as a subject, then the verb is used verb, and then we have added here the okay, and then the superlative form of the adjective long, longest, and the rest of the sentence tower. Am I clear? Fine. Now this is another sentence here. This is a beautiful sea beach. This is a beautiful sea beach. So what would be the superlative form of the sentence? Yes, look, this is the most beautiful sea beach. So the subject this is used as a subject, the verb is here, and we have added here the, and the superlative form of adjective beautiful. This is more than one syllable, that's why we add here most, and then the adjective beautiful and the rest of the sentence sea beach. You should remember, dear learners, here if in a simple positive degree there is a or an, you will omit it. You will omit it. Okay, যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে এ অথবা অ্যান থাকে তাহলে সেটা তোমরা অবশ্যই বাদ দিয়ে দিবে। Am I clear? Fine. There is another sentence. Okay, this is a charming scenery. This is a charming scenery. This is a simple positive sentence. Okay, the superlative form of the sentence is, this is the most charming scenery. Fine. Dear learners, now this is your class activity, so copy all the 4 sentences as quickly as possible and try to make all the positive degrees into superlative. The first one is truthfulness is a noble virtue. Second one, it is a valuable worldly wealth. And third one, it is a nice possession to us. And fourth, character is an actual glory also. So now the superlative form of first one is, truthfulness is the noblest person. Second one, it is the most valuable worldly wealth. Fine.
And third one, it is the nicest possession to us. And number 4 is character is the most actual glory also. Okay, now look here, how to sense positive with no other into superlative. Dear learners, here, if the positive degree is started with no other. Am I clear? যখন কোনো পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার দ্বারা শুরু থাকবে তাহলে সেই পজিটিভ ডিগ্রিকে আমরা কিভাবে সুপারলেটিভ করতে পারি? Now look, what is it? Yes, this is Taj Mahal. Fine. So now look at the sentence. No other architecture is as attractive as the Taj Mahal. Am I clear? The sentence is started with no other. So if the positive degree is started with no other, how can we change this positive degree into superlative? Okay, now look at the superlative form of the positive. Here the Taj Mahal is the most attractive architecture. The Taj Mahal is the most attractive architecture. Okay, now look at the structure. Look at the rule of the sentence. So you will use the subject, that means the word after s. You know, generally the positive degree has 2s. You will as the word as a subject, which word? After s, that means the last s. কোনো পজিটিভ ডিগ্রি শেষের s এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকে এই ওয়ার্ডটা অবশ্যই নাউন থাকে বা নাও প্রোনাউন থাকতে পারে, এই ওয়ার্ডটাকে আমরা কি করব? সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব। ক্লিয়ার? দেন দ্য ভার্ব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে খেয়াল করতে হবে আমার পজিটিভ ডিগ্রিতে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটাই বসবে এমন কথাটা কিন্তু নয়। এই ভার্বটাই বসতে পারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, কিন্তু ওই যে শব্দটা যে নাউনটা আমরা সাবজেক্ট হিসেবে বসাচ্ছি ওই সাবজেক্টের দিকে খেয়াল করেই কিন্তু আমাকে এই ভার্বটা বসাতে হবে। যদি ভার্বটা পরিবর্তন করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমরা করব, সেটা কি অনুসারে? সাবজেক্ট অনুসারে। ওকে, তবে আমরা দেখে থাকি সাধারণত ভার্বের পরিবর্তনটা খুবই কম। আমি ক্লিয়ার? এখানে কিন্তু টেন্সগত কোনো পরিবর্তন হবে না, ভার্বটা যে টেন্সের থাকবে সেই টেন্সে বসবে, শুধুমাত্র পার্সন অনুসারে ভার্বের রূপের পরিবর্তন হতে পারে, যেমন এম থাকলে ইজ হতে পারে, ইজ থাকলে আর হতে পারে, এটাই। তাছাড়া কিন্তু টেন্সগত কোনো পরিবর্তন হবে না। ফাইন, তো ভার্বের পরে কি বলবেন? দি অর দা। Okay, then the superlative form. Superlative form, that means the superlative form of the adjective. Which adjective? The adjective or the word which are used between s. Okay, s এর মাঝখানে, at the middle of s, s এর মাঝখানে যে adjective বা যে adverb অনেক সময় থাকে এটা superlative form করব। দেন দ্য ওয়ার্ড আফটার নো আদার, অর্থাৎ এরপরে নো আদার পরে যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে সেগুলো আমরা বসে দেবো। কোন পর্যন্ত বসবে? সাধারণত ভার্বের আগ পর্যন্ত যে ওয়ার্ডটা থাকবে, নো আদারের পরে থেকে শুরু করে ভার্বের পূর্ব পর্যন্ত যে ওয়ার্ডগুলো থাকে সেগুলো বসে দেবো। আমি ক্লিয়ার? আবার বলি, যখন কোনো পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার দিয়ে শুরু থাকবে সেই পজিটিভ ডিগ্রিকে আমরা সুপারলেটিভ করার জন্য প্রথমে কি করব? শেষের এস এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা সাবজেক্ট হিসেবে বসাবো, কোন ওয়ার্ডটি? শেষের এসের পরে। এরপর আমরা কি করব? ওই সেন্টেন্সে ভার্বটা বসাবো। তবে ভার্ব বসানোর সময় অবশ্যই আমরা দেখব যে সাবজেক্টটা কি বসেছে, সাবজেক্ট অনুসারে ভার্বটা করব। ক্লিয়ার? ভার্বের ঠিক পরে আমরা একটা দি লিখব। কি লিখব? দি। দি লেখার পরে আমরা কি করব? দুই এসের মাঝখানে যে ওয়ার্ডটা আছে ওই ওয়ার্ডের সুপারলেটিভ ফর্ম, ওই ওয়ার্ডের সুপারলেটিভ ফর্ম। এবং সুপারলেটিভ ফর্ম কিভাবে করতে হয় সেটা আমি ইতিমধ্যে বলেছি, যে ওই অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বটা যদি মনোসিলেবল বা একটা সিলেবল থাকে তাহলে শেষে আমরা ইএসটি যোগ করব অথবা আইএসটি। এবং আইএসটি কখন যোগ করব? যদি অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্বের শেষে ওয়াই থাকে এবং ওয়াই এর আগে যদি একটা কনসোন্যান্ট থাকে বা কনসোন্যান্ট সাউন্ড থাকে তাহলে আমরা শেষে ওয়াই উঠিয়ে দিয়ে আইইএসটি যোগ করব। আর যদি কনসোন্যান্ট না থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই ওই অ্যাডজেক্টিভের শেষে ইএসটি যোগ করব। কখন? যদি ওই অ্যাডজেক্টিভটা একটা সিলেবল থাকে। ওকে, আর ওই অ্যাডজেক্টিভ যদি একাধিক সিলেবল থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই ওই অ্যাডজেক্টিভের আগে মোস্ট যোগ করব। এরপরে কি করব?
আমরা নো আদারের পরে যে ওয়ার্ড থাকবে সেই ওয়ার্ডটা লিখব এবং সেই ওয়ার্ডটা কোন পর্যন্ত লিখব ভার্বের আগ পর্যন্ত যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে তাহলে সবগুলো আমরা লিখে দেব শেষে একটা ফুল স্টপ তাহলে আমাদের কি হয়ে গেল পজিটিভ ডিগ্রিকে সুপারলেটিভ হয়ে গেল আই এম ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ okay dear learners now look here it's very beautiful scenery actually you know it is one kind of vegetable okay okay what is the name of the vegetable you know tomato fine now look no other fruit is as nutritious as tomato okay this is as like as if we can use as a fruit or it is one kind of vegetable that means we use it as a curry okay fine so no other fruit is as nutritious as tomato. So what would be the superlative form of this sentence? So we will use the word after as. So here as the word after as is tomato. This word will be used as the subject. So tomato yes and then the verb is used as a verb and after verb we have used here the okay then the superlative form of the adjective nutritious it is pronounced more than once okay that's why we have used here most that most nutritious and then the word after no other fruit okay so this is the superlative form of the positive certain degree which have started with no other that means dear learners the positive degree যখন no other দিয়ে শুরু থাকে তাকে আমরা এভাবে কি করতে পারি সুপারলেটিভ করতে পারি okay look at here there is another nice picture what is the name of the bird you know okay parrot no other word is as nice as the parrot so I think now this is very easy for you to change the positive degree to superlative okay the parrot is the nicest word the word after s the parrot is used here as a subject and then the verb is used as a verb and the subject as this is third person singular number that's there is no sense of the verb and then we have written here the and the superlative form of the adjective nice is nicest and then the word after no other this is bird and we have used it right on the okay learners this is a very mysterious thing in the world Bermuda Triangle okay look how to change positive degree with very few so there is another structure of positive degree you know very few the positive degree sometimes is started with very few so if the positive degree is started with very few how can we change such types of positive degree to superlative okay now be attentive here very few devils seas are as dangerous as the Bermuda Triangle so the sentence is started with very few so how can we change this positive degree to superlative now look the Bermuda Triangle is one of the most dangerous devil's seas so the Bermuda Triangle this is the word after as the word is used here as a subject and the verb look here are but here is used is because the verb is followed here the Bermuda Triangle this is third person singular number that's why the verb is has already changed its form is okay then one of the this is the difference in our previous structure we used after verb only the here we have used one of the then the superlative form of the adjective dangerous that's why most dangerous and the word after very few okay devils says am I clear okay fine so you should remember here for very few we will use one of them যদি ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু থাকে তাহলে আমরা ভার্বের পরে কি ব্যবহার করব ওয়ান অফ দি আর নো আদার দিয়ে শুরু থাকলে আমরা কি ব্যবহার করেছিলাম শুধুমাত্র দি দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ওকে দ্যাটস ফাইন
Now, very few seas are as exceptional as the Dead Sea. Okay, so the sentence is started here with very few. Okay, dear learners, you have the curiosity why the sea is exceptional. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, হয়তো এটা কেন ব্যতিক্রম ধর্মী সাগর তোমরা হয়তো জানার ইচ্ছা তোমাদের মধ্যে জাগছে। তো আমি বলছি, এই ডেড সি এমন একটা সি যেখানে কোনো কিছু নিমজ্জিত হয় না। এর কারণটা হচ্ছে এত লবণাক্ত। এখানে নিম্নচাপ আর যে ঊর্ধ্ব বৈজ্ঞানিক যে ব্যাখ্যা আছে, যে কোনো বস্তু যখন এর উপরে থাকে, সে যখন তার চাপটা নিম্নমুখী থাকে, পানির এখানে যে ঊর্ধ্বচাপ থাকে বা নিম্নচাপ থাকে, তার থেকে বেশি হওয়ার কারণে কোনো কিছু এখানে ডুবে না। দেখো, এখানে একজন মানুষ পানির উপরে শুয়ে কিন্তু সে কি করছে, খবরের কাগজ পড়ছে, সে কখনোই নিমজ্জিত হবে না। আর এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ব্যতিক্রম ধর্মী একটা সি সাগর। ওকে, ফাইন. So very few seas are as exceptional as the Dead Sea. So what would be the superlative form of the sentence here? So we will use the word after as a subject. So after as, there is the Dead Sea. Okay, fine. The word will be used as subject. Look, the Dead Sea. Then the verb. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, আগে কি ছিল, আর ছিল, আমরা এখানে কি করেছি, ইজ এর পরে কি করেছি, ওয়ান অফ দি। ওকে, then exceptional. So this is pronounced more than once. That's why most exceptional. Then the word after very few says. Okay, fine. So now there is another sentence here. Very few houses are as wonderful as this house. Okay, think, how can we change this sentence into superlative? Okay, this is one of the most wonderful houses, isn't it? Okay, nice. Now, dear learners, we have discussed the three rules, and that's will help us to change a positive degree to superlative one. The first one is a simple positive. That means the sentence which have started with a noun, then a verb, then a or an, then adjective, then a verb, noun. So these types of sentence can be changed into superlative by following the structure. What is the structure? We'll use the subject as a subject, the verb will be used as a verb, then we'll add the or the, after the or the we form the adjective or adverb in superlative form, then the rest of the sentences. And the second one is when the positive degree will start with no other, and these types of sentence can be changed into superlative by following the structure. What is the structure? We will use the word after as. That means শেষের এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে, যে নাউনটা থাকবে, আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব। Then we'll use the verb, but we should remember here that the verb must follow the subject. Then we'll use the or the, and after the we'll use the superlative form of the adjective, and after that we'll use the word after no other, and rest of the sentences. Okay, that means rest of the sentence তারপরে আবার সব লিখলে হবে না, আমরা ভার্বের পূর্ব পর্যন্ত যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে সেগুলো লিখে দেব। And the last one is here, if the positive degree starts with very few, such types of positive degree can be changed into superlative by following the structure. What is the structure? We'll use the word as a subject after as. as এর পরে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা আমরা সাবজেক্ট রূপে ব্যবহার করব। দেন দ্য ভার্ব, এখানে খেয়াল করতে হবে ভার্ব অবশ্যই পরিবর্তন হয়ে থাকে সাধারণত, এখানে অবশ্যই ভার্বটা কি করবে, সাবজেক্টকে ফলো করবে। তারপর আমরা কি করব, উইল ইউজ ওয়ান অফ দি, কি করব, ভার্বের পর ওয়ান অফ দি, তারপর আমরা কি করব, অ্যাডজেক্টিভ সুপারলেটিভ ফর্ম, তারপর আমরা ভেরি ফিউ এর পরে যে ওয়ার্ড থাকবে সেটা ব্যবহার করব। And by following all these rules we can change any positive degree to superlative. Fine. Now this is your homework. So no other person is as noble as he. Very few dramas are as popular as Hamlet. Very few kings of India were as great as Akbar. No other boy is as young as Rubel in the class. Very few people are as tall as Nasir Shumr. Okay, all these are the homework for you. Please, dear learners,
you will solve all the problems according to your rules, and you will preserve all your homework. And if your institutions opens, then you will submit all the homework to me. Okay, dear learners, um, mm, you know we are passing a very critical moment at this moment. So to be safe, you will stay at home and stay safe and pray for all. I wish you the best, and I pray Almighty Subhanahu wa Ta'ala that He will keep us alive. We'll meet again soon, inshallah. Allah keep us safe and sound. So no more today. May Allah keep us safe and sound. So that is the end of the day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.